Hello and Sat Shri Akal ji, मेरा नाम जय ਸਿੰਘ ਆ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਵੌਇਸਿਸ ਅਨਬਾਈਸਡ। ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਜੀ ਨਵੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਿਊ ਪੀਪਲ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ, what are their problems, how is the job and things which they go through while they come to Canada. And it's about on online hatred where other communities they say like ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੰਦ ਪਾਤਾ and you people are ruining everything and blah 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 and all the hate on online. That's what it is all about. And बहुत सारा प्यार मिला भाई, thank you for the response. But and also people do comment me like it's you're talking to just brown people, Indian person talking to an Indian, interviewing an Indian person, and ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਬਾਈ ਇਟਸ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਮੀ ਐਂਡ ਮਾਈ ਸਨ, ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਬਾਈ। ਮਿਲਵੁੱਡਸ ਟਾਊਨ ਸੈਂਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਸ ਐਂਡ ਪਾਰਕਸ, most of the white guys and other communities, they don't want to be on camera, which is okay. Everybody has their privacy thing and I'm okay with that. So that's why before we record मैं permission लेना होना कि ਅਸੀਂ एक YouTube video shoot कर रहे हैं, do I have the permission to record you if you're ready to participate? And they clearly say no. ਕਈ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ brutal ਸੀਗੇ and because of the picture which is like against all the Punjabi guys, they do have that mentality that everybody is like same. I request everyone, please ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਦੇਖਿਓ, please keep the hatred aside and try to understand what I'm trying to say, right? So it's all about, the video is not about like only interviewing Punjabi guys or Indian community or Punjabi community. I want to be a gap in between through my videos, so that the hatred can be, it should be decreased a little bit. The picture which other communities do have in their mind, it should be clarified more. So that's what I want. Like we should act as a bridge, but not to increase the gap of that hatred, but yes, try to to be subtle and to be human first. So ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਾ ਕਰਤੀ ਦੇਖ ਕੇ skin color, because of my skin color said that don't want to talk to a brown guy. And one person said, oh, you want to talk to, you being a brown, you want to talk about the Canadian community? I said, yes, I'm a Canadian, so that's the reason. So he said completely, no, you're not Canadian, and he walked away. So okay, I understand, everybody has their own opinion. But ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, in my last video I think people do misunderstood me. I don't want to give any clarification, but it was not like that. The Canadians are lazy and we are the backbone, because students are the backbone of this country from past so many decades. We work, we come here, students come here, they work hard, they make their living, and they are also establishing their businesses, and in 5 and 10 years span of time they will be successful. That's what a normal student's life. But past few years, yes, I want to talk about this. This has been a complete chaos. ਇੰਨੇ ਜਾਣੇ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਤਾ ਆ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਆ, ਦੈਟ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਨੈਰੀਓ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਅਤੇ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਟਿਮ ਹਾਰਟਨਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਟਰਾਈ, ਵਾਈ ਕਾਂਟ ਯੂ ਟਰਾਈ ਸਮਵੇਅਰ ਐਲਸ? ਸੋ ਲਾਈਕ ਅ ਟਿਮ ਹਾਰਟਨ and Subway, they do have other opportunities out there, other factories, other lines out there where you can work, other career lines I mean to say. So yes, you can work there and you can apply there, but the thing is, the benefit of hiring a student because he's more educated, yes, most of the Canadian students, they don't go to university. After high school ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਾਂ ਕੋਈ career ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ higher studies ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ. That's the hardcore fact. You can check on the data. I'm not lying. So you can check the data. Canadian students, they are very less, out of I think 20% just go to higher universities.
But universities these days are run by only international students. It's not just Punjabi, but from other communities too. Chinese are doing very well, otherwise Asians are doing marvelous, Philippines, they all are doing a great job. But ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ problem, that's what I want to discuss in this video. The problem with our guys is first of all communication. ਬਾਈ ਜੀ ਜੇ ਵੀਰੋ ਤੇ ਭੈਣੋ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਆਏ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਫ ਯੂ ਕਾਂਟ ਸਪੀਕ, ਇਫ ਯੂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਟੂ ਅ ਵਾਈਟ ਪਰਸਨ ਦੈਟ what the problem is all about and how to go about it, if you don't know the language, what will you say? ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਈ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੋ ਵੀਰੋ ਭੈਣੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੋ, ਪਰ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੰਨਦਾ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟੀ ਭੱਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਦੇ ਹਾਰਡਲੀ ਸਪੀਕ ਕਰੈਕਟ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਬਟ ਦੇ ਐਟਲੀਸਟ ਟਰਾਈ। ਉਹ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਟ ਦੇ ਰੀਅਲੀ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਬਈ, ਕੈਸ਼ ਜੋਬਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਯਾਰ ਇਟਸ ਓਕੇ, ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਕਾਜ਼ this is Canada, it has limited opportunities, limited jobs, limited housing, and when government is and universities or the system is allowing all the students and other visitors to come and visit and stay over here, I don't think so altogether is ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ fault ਆ। The system is equally responsible for it. But the problem is when you work for a $5 job, cash job, $5 really, because ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਜੋਬ ਨਾ ਮਿਲੀ, to cheat the government on $5 is okay, it's fine. No, it's not okay, it's not fine. You're cheating the government where all the Canadians are paying taxes. We are working our ass off and pay our taxes, and you get paid in cash and you don't have to pay any taxes. That $5 which you are earning per hour is equivalent to like $10. From where? From out of which $10 we have to pay our taxes, and we have to pay taxes for you as well, who are visitors here. They are working cash and cheating the government. ਜਿਹੜੇ employers ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ hire ਕਰਦੇ ਆ, the employers who are hiring them, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਕੇਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਾਲਡ ਹੈਲਪ। ਇਹ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਟਸ ਦ ਵੇਜ ਥੈਫਟ। ਇਟਸ ਫਰਸਟ ਥਿੰਗ ਇਟਸ ਦ ਵੇਜ ਥੈਫਟ, ਸੈਕਿੰਡ ਇਟਸ ਇਲੀਗਲ, ਥਰਡ you're not supposed to hire a person who doesn't have a status here in Canada. That's three things. And $5, come on man, it's so much expensive these days in Canada, and you're working on $5 or $10 cash. What the fuck, man? Seriously, I don't want to use that word, but seriously, if my kid is out there and finding a job and somebody will say okay, work on $5 or $10, how my kid is going to survive then on $5 or $10? just ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। if you are legal in Canada, if you have proper documentation in Canada, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ। at least work at a good pay rate. If somebody is not allowing you or not saying and not willing to pay you that amount, you can try somewhere else at least. If everybody is the same, go and don't work for them. Do something else which is a good pay job. But ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ, don't mess up with the rates. ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਫੇਰੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। The trucking is so messed up right now. The rates are so down. It's rock bottom down. We are hardly surviving on trucking, to be honest. ਜਿੰਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਬੋਲੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਮਾਉਣਾ, inside you know like you guys are hardly surviving that because of a lot of expenses on trucking units. The oil change has been so high, the tires, the parts, they've been so high right at the moment. And home expenses, right? Your personal expenses. Every household need $5,000 to survive, to raise their kid, to put food on the table. You need $5,000 every month. So if you work less than that, how you gonna survive?
and you are making a problem for other Canadians too, because the employer will say, I'm getting a person in $5, why should I pay you $15? That's the problem. That's the problem. ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ $5 ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹੀ ਇੰਪਲੋਇਰ ਕਦੀ ਵੀ $15 ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, $20 ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। That's the reason Canadian kids are not getting jobs, because employers, they know only profit end of the day. They want to hire that person on $5, and they don't want to pay more than like $10 or $12, whereas minimum wage is more than that. And if you are putting 8 hours hard work every day to his business, you should be paid good. You should be at least paid decent, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਬਿੱਲ ਬੱਤੀਆਂ ਦੇ ਸਕੋ, ਆਪਣਾ ਰੈਂਟ ਪੇ ਕਰ ਸਕੋ, ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪੇ ਕਰ ਸਕੋ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਿਹੜੀ these days when people come on work visas, open work permit te, you make fake documents. Everybody knows that, because ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ back India or back from your own country, you were not in that profession what you show to the government. ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਵੀ ਹੌਲ ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਕਲੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ DOT ਦੀ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਬਾਈ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਰੋਂਗ। ਵਾਈਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ Canadians are not wrong at this point, because everywhere ਕੋਈ ਜੈਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜੈਕ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, through the right process actually, where everybody else is doing the same and you want a shortcut. No, this is not right. ਆਪਾਂ ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫੇਕ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਮਿਲ ਜੇ। ਸੋ ਹਰ ਵਾਰ ਬਾਈ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਵਾਰ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਸਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਟਰੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਜਰਨੀਮੈਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਆਈ ਨੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ 10-15 ਦਿਨ, ਯੂ ਨੋ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਦੇਅਰ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਮੇਕ ਆਊਟ ਅ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਐਂਡ ਯੂ ਗੈਟ ਅ ਸੀਟ ਐਂਡ ਯੂ ਬੁੱਕ ਅ ਸੀਟ ਐਂਡ ਯੂ ਕਮ ਹੇਅਰ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ, ਜਿਹਨੇ 4 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਾਈ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋਬ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਲੈਸ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਔਨ ਵੈਰੀ ਲੈਸ ਵੇਜਸ, ਰਾਈਟ, ਔਨ $10 ਪਰ ਆਵਰ। ਜਿਹਨੇ ਇੱਥੇ 4 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ, the person who has gone to a university or who has gone to college and particular stream, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, because you are working on a low wage. That's the problem. So that's why Canadian people are so pissed off these days, because ਜਿਹੜਾ ਵੀ employer ਆ, and to all the Canadians, this is my humble request, it's not only the students, not only the Indian guys, not only the Punjabi guys, but other communities too are hiring at their own people, and that's very wrong, very wrong. It should be equal opportunity for everybody. It should be for the deserving candidate, but not for your friends and family. This is not a family fair. This is not a family la la land where you can hire your own family members and others can sit and watch. No, everybody has, whosoever deserve that job, he has right to apply, and if he's eligible, yes, he should be hired to that job. That's what I mean to say. ਤੇ ਬਾਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀਰੇ, ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਬੈਡ, ਬਟ ਬਰੋ ਆਈ ਨੋ ਕਿ ਇਹ ਐਡਰਲਿਨ ਦੀ ਸਮੈਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯੈਸ, ਇਫ ਆਈ ਸਵੈਟ ਆਈ ਸਮੈਲ ਐਡਰਲਿਨ ਐਂਡ ਇਟ ਕਮਸ ਫਰੋਮ ਅ ਹਾਰਡ working person. No bro, it's called personal hygiene. You should wear a good deodorant, a good perfume which should last long at least 10 hours. ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਧੀਆ ਪੈਸੇ ਖਰਚੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਸਮੈਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਲਾਈਕ ਅ ਡੈਡ ਰੈਟ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਭੈਣ 'ਚੋਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਚੂਹਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੋਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ, ਪਰ ਬਾਈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਬਾਈ,
ਆਪਣਾ ਸਰਦਾਰ ਬੰਦਾ ਬਈ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਬੈਸਟ ਬਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਗੋਰੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਆਈ, ਤੇ ਬਈ ਉਹ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਲਾਈਕ 5 meters behind. Why? Because you were sweating like a dead dog and you sweat like anything and ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦੀ ਸਮੈਲ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਈ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਡਿਓਡਰੈਂਟ ਲਾਉਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ, ਮੈਂ ਆਈ ਟੇਕ ਐ ਸ਼ਾਵਰ ਐਵਰੀ ਡੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਸਵੈਟ ਅ ਲੋਟ, that's my, according to my genes, according to my DNA, I sweat a lot and I smell like this, I know। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ, do something about it, you are in public service, you are a salesman of that particular business, you should wear a deodorant, you should smell nice, that's called mannerism and etiquette। ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਹਾਈਜੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਬਾਈ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਰੋ, ਹਾਊ ਟੂ ਡੂ ਇਟ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਅ ਪਰਸਨਲ ਟ੍ਰੇਨਰ ਬੈਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਅਤੇ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬਿਗ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਲਾਈਕ to be prepare for an interview and how to get attire. Like, yes, I know like you guys will judge me on this, but really I was training on this personal and corporate skills from past so many years back in India. I was working for 7 years past there, and for big companies, for American companies like Dell and Microsoft। So it's not like that। They, by it's the culture, you should learn the culture over here, right? ਸੋ ਇਹਦਾ ਕਲਚਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਕਰੋ ਬਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੋ। ਡੋਂਟ ਮੇਕ ਅ ਸੀਨ ਐਵਰੀਵੇਅਰ, ਡੋਂਟ ਡਾਂਸ ਵੇਅਰ ਐਵਰ ਯੂ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਢੋਲ ਰਿਦਮ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਐਂਡ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਪੰਜਾਬੀ ਸੌਂਗ ਪਲੇਇੰਗ। ਵੀ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਇੰਨੀਆਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਬਈ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੈਵ ਯੂ ਸੀਨ ਐਨ ਅਦਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡੂਇੰਗ ਡਾਂਸਿਸ ਡਾਊਨ ਟਾਊਨ where their local song is playing? No, I have not seen it। ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਨਾ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਲੈਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਈਟ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਡਾਂਸਿੰਗ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਈਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਭੰਗੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੋ ਬਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਾਰ ਰੇਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਚਕਾਰੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਆ, ਡਰੱਗ ਡੀਲਿੰਗਸ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਰੋ। ਅਤੇ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਯਾਰ, ਅਗਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਬਾਈ। although it's the land of immigrants, we know it's the land of immigrants, this land is open for everybody, but it does not mean that the decorum of this country and the culture of the country should be at stake because of one community. That does not mean it। So be responsible, be safe, don't let you and your community down because of such idiotic things what you do। So go into the process, learn the culture, learn the language. At least you should be able to communicate in English language, you should be able to do that easily, and when you can learn the language, half of the problem is solved। You can work anywhere, and if you are fluent with the language, you can be friends with other communities। The official language of Canada is English, yes, and French, and that's again a controversial topic, but yes, English is the language which everybody understands, and you should learn that language। ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲਓ ਬਾਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੋਕਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲਓ। ਇਕੱਲਾ ਆਇਲਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੰਦਾ 12ਵੀਂ ਕਰਕੇ ਮਸੀਂ 40% ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਆਇਲਸ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, 5-6 ਬੈਂਡ ਉਹਦੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਵੀ ਆਲ ਨੋ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਜਾਂ ਬੈਂਡ ਰਹਿ ਕੇ, ਜਾਂ ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਵਟਸੋ ਐਵਰ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬੈਡ ਸ਼ੇਪ। ਅਤੇ ਆਈ ਵਾਂਟ ਆਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਟੂ ਬੀ ਲਿਟਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ। ਆਈ ਨੋ ਯੂ ਹੈਵ ਆਲਰੇਡੀ had enough of this already, but at least somebody is trying to fill the gap। So it's okay to be a little patient, and sometimes things will gradually turn very well for others, and give us time a little bit, like the newcomers, and gradually they will learn the things our way, your way। I'm still learning, it's been like 15 years in Canada, I'm still learning the new things over here, and I'm still trying myself to be Canadian enough। But yes, if haters will say that you're not Canadian, being a passport holder does not make you a Canadian, that doesn't make any sense to me, because the fact is, like, once your ancestors were also immigrants here, so everybody has their own ability to learn things।
So let's put it this way, that every community needs some time. So maybe if your official language is something else in your country, you don't know the language, so give us time to learn and to be a Canadian. That's all for if you think that's it's this video needs some more modifications, or you need a topic, me to cover that topic in English or Punjabi, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ. Give me a direct message, comment on this video, and please hate ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਫੈਲਾਇਓ, ਪਰ ਬਈ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢਿਓ, please don't abuse. Thank you.